Let's start our medium level, which is 18 levels. So this is a very simple exercise. So this is a game called Can't Unsee. Okay, దీంట్లో రెండు వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ రెండు వేరియేషన్స్ లో ఒకటి కరెక్ట్ ఉంటుంది, ఒకటి ఇన్కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, అగైన్ ఇట్ కుడ్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ లైక్ కాంట్రాస్ట్ కానీ, కలర్స్ కానీ, హైరార్కీ కానీ, అలైన్మెంట్స్ కానీ. ఓకే, అట్లాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. And we need to find which is correct and which is wrong. So the format to answer which is correct and why it is correct. Let's say in this situation, I'm just giving example. In this situation, the left is correct. Okay, ఆ లెఫ్ట్ ఎందుకు కరెక్ట్ అంటున్నా అన్నది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. Okay, you should not just say which side is correct. You need to explain. You need to tell me which one. So this is left, this is right. Okay, so tell me which is correct and why it is correct. Now, if you see here, we have alignment issue. Okay, so this is like perfectly aligned. And if you see, this is not aligned. Okay, so since this is not aligned, you can see a larger space here, which is creating an imbalance, right? And if you see here, now this is the spacing here is equal or almost the same. And here it is creating that imbalance just because of it is not horizontally aligned. Okay, so this is correct. Vertical alignment. Okay, let's go to the next one. Yeah, this is a very simple one. It's like very very simple. Let's see who will find this first. Trimming అని అంటే ఒక let's say ఒక వర్డ్ అనుకో, కంప్లీట్ వర్డ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ మీడియం అని ఉంది వర్డ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అ కంప్లీట్ వర్డ్. సో ఎంఈడి అని పెట్టి ఎంటర్ కొట్టి ఇంకో లైన్లో తీసుకుపోయినాం అనుకో, దాన్ని టెక్స్ట్ ట్రిమ్ అంటారు. సో ఇక్కడ అదే ఇష్యూ ఉంది. ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ THIA. సో దిస్ విల్ క్రియేట్ డిస్కనెక్షన్ ఫర్ ద యూజర్ టు రీడ్ ఇట్ ఎట్ వన్స్. అదే నువ్వు టీని కూడా ఇక్కడ వేసినావు అనుకో, యూ కెన్ ఈజీలీ రీడ్ ఓకే థిన్ లైన్ అని చెప్పి. ఇది చూడు, టీ హిన్ లైన్ అని చదువుతుంది ఇక్కడ. బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఓకే థిన్ లైన్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ రీజన్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. Text wrapping and enter. Okay, more technically text wrapping. Okay, so let's use this word instead of trimming. Let's use this word. Let's go to the next one. We need to be more descriptive when we are answering or when we are explaining something. The left is correct because the right side one, which the image is not clear. So the left is correct. Image resolution is not correct here. Let's go to the next one. Okay, Pavani, welcome to the stream. Thank you for the subscribe. Right, correct because background shade. Yes, so right is correct ఎందుకంటే ఆ ఐకన్స్ కి ఆ సపరేషన్ అనేది ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ లైట్. సో దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. సి బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. గుడ్. చలో, we have another one. This is bit tough కానీ ఇట్స్ ఈజీ. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ దట్ మైక్రో డీటెయిల్ ఇన్ దిస్. ఆ మైక్రో డీటెయిల్ ఫైండ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. వెంటనే చూస్తే ఏమున్నట్టు అనిపించదు, బట్ దెర్ ఈస్ అ మైక్రో డీటెయిల్ విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఇన్ దిస్. రైట్ ఈస్ కరెక్ట్ బికాస్ ఎనేబుల్ కెమెరా హ్యాస్ అ ప్రాపర్ కార్నర్ రేడియస్. ఎస్, this is the right answer. So this is the correct wordings that we need to answer. So if you see the button corner radius is even here and here it is uneven. So the right one is correct. Okay, see border radius. Nice. Okay, దీంట్లో border ఇంకా corner radius కూడా సేమ్ ఉంది మరి. Then what's wrong in this? Come on, tell me. Left because the right breathing space between heading and subtext. Yes, good one. Left is correct with proper spacing in main text and subtext. Superb. So here in this, if we see the spacing between the header and the subtext is okay, the spacing works, but if there is nothing on the bottom it will work. But since there is a button on the bottom, there is the spacing looks uneven. Okay, so since so this is wrong and this is right. Spacing between the text blocks. Okay, this is also very simple. Let's see who will answer. Left one is wrong because icon is big. Okay, left is wrong because icon size is not equal to text size. Yes, that is correct. I feel right is wrong. Text is bigger than the icon.
That's a different way of saying it, but uh, okay. Let's discuss that. So if you see further background, area that is there in the search bar, ఈ ఏరియాకి ఐకన్ పెద్ద ఉంది. ఓకే, అదేనా? At the same way, if you see this, the text and this icon are in the same size. So this is correct. Here if you see, the icon size is bigger than the text size. Icon is too small. Right is wrong, icon is too small. Okay, here I also have a contradictory answer. If it is wrong, we will learn something new today. Okay, so let's go with the right. Okay, let's see. Even if it is right or wrong, we need to give an attempt, because that is how we know if it is right or wrong. Macha always right, anta ledu, ippudu telisipothadi chudu. It is right. Search icon size. The search, that means always the text and the icon should be of same size. It should not be bigger than the text size. Cool. So the majority wins, and we have won a contradictory discussion here. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ ఎవరైతే చెప్పిర్రో వాళ్ళు కూడా దే ఆల్సో హ్యాడ్ అ గుడ్ పాయింట్ ఆఫ్ గుడ్ పాయింట్ ఇన్ డిఫెండింగ్ దేర్ ఆన్సర్. సో నాకు కూడా కొంచెం మధ్యలో అనిపించింది, బికాస్ ఈవెన్ అక్కడ దేర్ ఐ హ్యాడ్ ద సెకండ్ థాట్, ఓకే అది కూడా కరెక్టే కదా అని చెప్పి. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, నో, దిస్ ఇస్ నాట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. దీంట్లో నేను కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా మచాస్. వాట్ డూ యూ సే? విచ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్? రైట్ ఈస్ కరెక్ట్ బికాస్ ద స్కిప్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్యాపిటలైజ్డ్ ఇన్ లెఫ్ట్. కానీ if you see, the primary button also has capitalization, so should the secondary also be not be in capital? So that's the contradictory statement. Let's see who will answer my contradictory statement. One is wrong because the text capitalization is inconsistent, but the first letter is capital. I mean, the first alphabet is capital, so that is technically right. Left is wrong because we should make the user think of clicking primary button. Coming to app, you don't want to skip. Keeping skip in capital may attract, so skip in small may not attract the user. So small low pet is the best. The reasoning is good. I really appreciate the reasoning, and that is also making sense. But since the other button is in capital, should this secondary button should also be in cap, is something which we need to, which I'm asking. Okay, your statement is making sense, but let's see, people who are thinking the first one is right with the capital skip, let's see if they have any counter argument for you. Both our action buttons maybe should be even text capitalization. Yeah, Nina, that is also my statement. Like the both buttons are in, like the primary button is in capitalization, so the secondary should also be in capitalization, right? Okay, brain says this, but my heart says this. Okay, let's go with the two. Okay, correct or wrong? తెలిసిపోతుంది. In 3, 2, 1. No, it's wrong. We were correct. Skip button capitalization. If the primary button is in caps, the secondary should also be in caps. We were right, Ritesh. All the ones were right. All the ones were right. Yes, heart and చెప్పిన brain మాటనే వినాలి. So that other mata idi, whenever the buttons are in whatever formatting they are, capitalization or first letter capitalization or whatever it is, it should be, the secondary button should also have the same thing. Okay, cool. Since we went with the majority, I clicked on 2, but my brain was saying the first one, because first I made my statement. Since the primary button was in caps, so the secondary button should also be caps. Okay, no, we learned something new. Whoa. What the hell is this, bro?
Okay, I found it. Okay, I found it. But did I find the right? Did I find it right? కొంచెం it can be bit hard, but this is how we designers should see things. ఇట్లాంటివి ఉంటేనే we can find out. Icons are bright in left. I believe left is right. Yes, that's left is more consistent with other icon. Left icons are bright when compared to right. Yes. Brighter in one, yes. This is brighter. This is bit lower. And this is like more of a white, and this is a white shade. Icon tint color. So that is what they call it. Okay. సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ స్క్రీన్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ మచ్ టైమ్ హియర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్ అగైన్. ఇదైతే ఏ స్క్రీన్ అయినా కూడా చెప్పేయచ్చు. లెఫ్ట్ ఈస్ కరెక్ట్ టెక్స్ట్ కలర్, ఎస్. వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. దీన్ని వై డిడ్ దే ఈవెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ మీడియం? అరే ఇది మనం నొల్లదా? ఇది మనం నొల్లదా? ఆల్వేస్ ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. కమ్ ఆన్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. కమ్ ఆన్, ఈజీగా తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెడుతున్నారు. ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఈజీ. 2 is correct. Text is more contrast. Yes. See, very straightforward. Any beginner designer can find this just like the other one. So yeah, second because of the text color, very straightforward. The right is right. Text transparency is more in left. Yes. Transparency takkundi, transparency ekkundi. Font weight. Okay, this here, okay, this was an interesting. So if you see here, it was not lighter or it was not the transparency. If you see here, maybe the text font weight might have been thin, but here it might be regular or medium depending on whatever font it is. Okay, so it was not the transparency, it was the font weight. This is very simple. This is very, very simple. Left is correct. Corner radius of primary button, yes. So button border radius again, very simple, very straightforward. Text alignment proper ga ledu. 2 is correct. That's a good eye. That's a good eye, Charan. That's a good eye. To be frank, నేనే కనిపెట్టలేదు అది. ఇంతసేపు నేను చూస్తున్నా నేనే కనిపెట్టలేదు. That's a good eye. I can see it now. I can't unsee it now. Nice observation. Nice observation. Superb. A subtle offset. See? Can you see that? That's a great observation. Kudos to that. And what do we have next? Right low place, price low, text center align ledu. Right is wrong. Left is correct. Right price tag center lo ledu. Sorry, improper padding. Okay. The right side price tag padding is not proper. Okay, so the valid point, the text alignment is not, so this is not center aligned. Perfect. Let's see if that is correct. Price tag alignment అని ఇచ్చిండు కానీ it didn't give. Okay, no worries. వచ్చింద్రా మళ్ళా. I found which is wrong. First one is wrong because of letter spacing. Yes, letter is wrong. The letter spacing is long. Left is wrong. Yeah, spacing చాలా ఎక్కువ ఉంది search లో, so the right is right. Yes, first wrong, more letter spacing. Yes, absolutely. That's a good observation by everyone. వచ్చింది. This is very straightforward. Again, like, ఓకే, మీడియంలో ఐ డోంట్ థింక్ అంత కష్టమైనవి ఉన్నాయని చెప్పి, బికాస్ దిస్ ఆర్ లైక్ వెరీ సింపుల్ బ్లా ఉన్నట్టున్నాయి. స్పేసింగ్ 2 ఈస్ కరెక్ట్. ఎస్, ఆబ్వియస్లీ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ద సెకండ్ వన్ మిచెల్ అండ్ 2 hours ago స్పేసింగ్ బాగుంది. లెఫ్ట్ సైడ్లో చాలా కంజెస్టెడ్గా ఉంది. సో వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ రైట్. ఎస్, సెకండ్ ఈస్ కరెక్ట్. 2 is right. Spacing between the name and the text, yes. The line height, might not be line height, it's just the spacing between those two. But let's see what they got to say. Spacing between title and subtitle. Okay, we have 2 more left. Idi kaakunda inkokate undi. Let's complete this. This is also very easy.
కానీ I think there can be some contradictory statements that might come, but let's see. Icon middle align లో లేదు, లెఫ్ట్ దాంట్లో, సో రైట్ ఈజ్ రైట్. Okay, why should it be middle aligned is my question, because the text is starting from the top, right? So why not top? Why it should be middle aligned? So that the main thing is the icon and the text, but the counter question here is, why should it be middle aligned and why cannot it be top aligned? See this, if you see here, this is aligned with the top. Okay, idunda idi ikkada align ayindi, and if you see this is middle aligned. Okay, this is not aligning with this. దీనికి ఇది మిడిల్ అలైన్ ఉంది, బట్ దీనికి ఇక్కడ టాప్ అలైన్ ఉంది. సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఐ ఫీల్ ఫస్ట్ ఈస్ కరెక్ట్. డజంట్ డిపెండ్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆర్ హైట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్, ఆల్వేస్ విల్ బీ ఎట్ ద సేమ్ యాజ్ ద టెక్స్ట్ స్టార్ట్ పాయింట్. ఇఫ్ ద టెక్స్ట్ ఈస్ టూ లాంగ్, placing the icon in the middle might feel weird. Yeah, so these are the statements that I'm looking for. Okay, let's see. And icon vertical alignment. So in this case, the other one is correct because it is middle aligned. No, but Pixel, I agree with your point. Like if the text is too long, placing it in middle would create imbalance. But since this text is just a two-liner, middle align makes more sense, is what we learned here. Okay, depends on height of the text. Yes, depends on height of the text. Cool. So that's the small point. And then we are up to the last one. I don't see any difference in this, but I see a difference in this. Yes, I see a difference in this. And it is very, very, very straightforward. First is not aligned horizontally. Yes, correct. You got it right, Pratish. That's good. Cool. So on this note, it's a very straightforward. ikkadanta paina kinda unnai, and this is in straight line. So this is correct. And with this, we end our medium level of can't unsee. So that was it for today. I hope we learned something more. సో యాజ్ యూజువల్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ ఎవరైతే డిజైన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోని మాత్రం షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. See you next video.